Good evening, everyone. Am I audible, guys? All of you. Anyone, please respond. Guys, am I audible? Okay. Right then. So, what we discussed previous class, guys? I think puzzle concept completed, right? Okay, right then. And move on to next one, guys. One of the important concept in reasoning. One of the important concept in reasoning, directions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept and very that is the concept, guys. Here, right? If you are perfecting fundamentals, guys, total enter the concept is very that easy, guys. All right. And generally, how many sides, guys? Generally, how many sides? 4 sides. What are they? Just remember this word, guys, here. News. The word is news. N for north, E for east, W for west, S for south. S for south. Okay, look at the screen, guys, here. In this concept, we are going to only concept-oriented, guys, here. So don't apply them. So real world directions in this concept, guys. Okay, so real world on direction తీసుకొచ్చి ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయదండి. Just we are going to only concept oriented, guys, here. All right. Always our face side is a north side. For example, one person standing here facing this side. This side is a north side. Okay, na? Always our face side is a north side. మీరు ఎలా కూర్చున్నా సరే, ఓకే, ఏ పొజిషన్ లో కూర్చున్నా సరే, always your face side is a north side అండి. Okay, for example, one person facing to the north side. So this is the right hand side, this is the left hand side. Okay, in this concept, left and right also very important, guys. North key right hand side is always east side. North key right hand side is always east side. So north opposite is south side. East opposite is west side. Okay, na? So generally how many sides, guys? 4 sides. What are they? North side, east side, south side, west side. Okay, for example, for example, I'm facing to the east side. So this is my left hand side and this is my right hand side. For example, I'm facing to the south side. So this is my right hand side and this is my left hand side. For example, I'm facing to the west side. So this is my right hand side and this is my left hand side. In this concept, left and right is very important, guys, here. All right. The north key east ki middle is northeast direction. South key east ki middle is southeast direction. South key west ki middle is southwest direction. North key west ki middle is northwest direction. In generally, total how many sides, guys? 8 sides. What are they? North side, east side, south side, west side. So northeast, southeast, southwest, and northwest. So total how many sides, guys? 8 sides. Okay, right. Look at the screen, guys, carefully. So this is a right angle. A right angle how many degrees? 90 degrees. Okay, na? A right angle how many degrees, guys, here? 90 degrees. Right. And this is also right angle, 90 degrees. And this is also right angle, 90 degrees. And this is also right angle. How many degrees? 90 degrees. In a circle, total how many degrees, guys? 360 degrees. In a circle, how much, guys? 360 degrees. And for example, one person facing to the north side. For example, one person facing to the north side. Okay, so listen, guys, here. So this is a clockwise direction
and is an anti-clockwise direction. Clockwise, anti-clockwise also very important, guys, here. Right. For example, one person facing to the north side, moving 45 degrees in clockwise direction. Moving 45 degrees in clockwise direction. In which direction man was standing now? In which direction man was standing now? Okay. A person facing to the north side, moving clockwise direction 45 degrees. In which direction man was standing now? Which direction, guys? Northeast direction. What is the answer? Northeast direction. For example, I'm taking same example. One person facing north side, he moving just 5 degree anti-clockwise direction. Just 5 degrees anti-clockwise direction. In which direction man was standing now? The answer is northwest direction. Northwest direction. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తామండి. జస్ట్ 1 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయితే డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్, guys. Here direction will be change. Just remember this point is very very important, guys. So ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తామండి. జస్ట్ 1 degree క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయినా సరే direction will be changed, guys. Okay, na? Right. So direction problems always start with point, guys. Here direction problems always start with point. In this point, just imagination, north side, east side, south side, west side. Okay, na? Direction problems always start with point, guys. In this point, just imagination, guys. Okay, for example, right. So this is the diagram, guys. Total entire diagram. Right. For example, one person facing to the east side. One person facing east side. So already I told you, guys, direction problems always start with the point. It's imagination. In this point, so this is the east side, north side, south side, west side. Okay. Na? The question like this: one person facing the east side, moving 5 kilometers. So draw the sum line. Okay. Na? Imagination. This line is a 5 kilometers. For example, so this is a point A and this point B. Okay. A person facing the east side, moving 5 kilometers and turn to left side. Turn to left side. అంటే మీరు ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారండి. ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకే. A person facing to the east side, moving 5 kilometers and turn to left hand side 10 kilometers. అంటే లాస్ట్ పాయింట్ నుండి మరి చెక్ చేసుకుంటామండి మనం. లాస్ట్ పాయింట్ చెక్ చేసుకుంటాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే అప్పే కదండి, 10 kilometers. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ సి అనుకుందాం. ఓకేనా? అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్, మూవింగ్ 5 kilometers. You're moving north side, so the left hand side, the right hand side. Right అంటే again east 5, so 5 kilometers. ఓకేనా? Again east side 5 kilometers. For example, point D. Again turn to left side, moving 10 kilometers. Left అంటే again upside అండి. Okay, again upside. For example, point D, how many kilometers? 10 kilometers. Find out the horizontal distance and vertical distance. Find out the horizontal distance and vertical distance. Okay, na? Horizontal distance. Okay, na? 5 kilometers, 5 kilometers. Total how many kilometers? 10 kilometers. Find out the vertical distance. 10 kilometers, 10 kilometers. Total 20 kilometers. Okay, na? Sometimes in which direction man was facing now? And the final position అండి. In which direction man was facing now? North side. Sometimes directions అడుగుతుంటారు, sometimes distance అడుగుతుంటారండి. No problem, guys. Here, okay, if you are perfect in horizontal vertical lines, total entire the concept is very 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 that easy, guys. So చాలా మంది డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తుంటారు, బట్ మీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకుండానే ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్, guys. Right, coming to the first model, first problem. A starts walking towards north, turn left
again turn left, turns right, again turns right. In which direction is A walking now? Okay. Exam lo question మొత్తం చదవదండి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. Right. What is the first statement? A starts walking towards north side. Already I told you guys. So direction problems always start with the point. Just in this point, just imagination. North side, east side, south side, west side. Okay. North side and up side. Up side moving. How much distance? We don't know. Okay. Na? Right. And turn to left. North వైపు వెళ్తున్నారు అంటే ఇది ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది అండ్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ some distance left side some distance again turn to left side మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు వెస్ట్ వైపు వెళ్తే ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది ఓకేనా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ some distance అన్నారు నెక్స్ట్ అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్ మీరు సౌత్ వైపు వెళ్తున్నారు సౌత్ వైపు వెళ్తే ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ సమ్ డిస్టెన్స్ అన్నారు ఓకేనా అగైన్ టర్న్ టు రైట్ సైడ్ మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు అయితే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సమ్ డిస్టెన్స్ అన్నాడండి సో ఇది మొత్తం డైరెక్షన్ రైట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఏ వాస్ వాకింగ్ నౌ అంటే ఏ డైరెక్షన్ అతను వాక్ చేస్తున్నారండి నార్త్ సైడ్ వాక్ చేస్తున్నారు ఓకేనా విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 is the right answer guys option 1 is the right answer మీరు హారిజంటల్ లైన్స్ వర్టికల్ లైన్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు we'll get the answer guys here guys all of you okay right hand so this is a basic method guys here if you are going to basic method so definitely we are taking 2 to 3 minutes time I think waste of time I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here I want to answer just within fraction of seconds or without pen right hand I'm going to second method guys shortcut method just remember guys here same is given add same means left right okay opposite is given cancel opposite is given cancel same is given add opposite is given cancel opposite means one left one right is given then cancel guys here one left one right is given then cancel okay right one more point guys here just remember for example one person facing to the north side so this is the right hand side this is the left hand side the right hand side and is the left hand side. For example, one person moving the clockwise direction. One person moving in the clockwise direction. And the clockwise direction ante et side rotate avutunnaru your right hand side andi your right hand side. Right means clockwise direction. Okay na anti-clockwise means left hand side direction guys. Here guys all of you your right hand side. Okay, I'm facing to the north side. I'm moving my right hand side. Right hand side means clockwise direction. You're moving left hand side. Left hand side means anti-clockwise direction. Okay? Right hand. Listen. One left, one right means 90 degrees guys here. One left, one right means 90 degrees. Two left, two rights means 180 degrees. Two left, two rights means 180 degrees. Three left, three rights means 270 degrees. Four left, four rights means 360 degrees guys. Okay na? Right hand. ఇంకా ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఒకసారి అంటే మీకు చెప్పడానికి టైం పడుతుంది కానీ ఎగ్జామ్ లో ఎవరికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ టిక్ చేస్తే చాలు ఓకే రైట్ వాట్ ఇస్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ హియర్ ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ సైడ్ నార్త్ లో స్టార్ట్ అయిపోయారండి రైట్ టర్న్ టు left hand turn to left hand again turn to right hand side again turn to right hand ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ గివెన్ క్వశ్చన్ గైస్ హియర్ రైట్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యు గైస్ సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్ ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్ cancel one left one right one left one right is cancel any is there no so then zero means same direction starting which direction north side 0 means same direction. The answer is
north side. Why? Because a person start in which direction? North side. Here guys, all of you. In case, for example, ఇక్కడ 1 hour remaining ఉంది అనుకుందాం. 1 hour remaining ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా? Right. A person starting which direction? North direction. Okay. Remaining is only 1 hour. 1 hour means 90 degrees. Already you know guys here. R means clockwise direction. North నుండి clockwise direction 90 degrees అవుతామండి. 90 degrees అంటే ఇదే కదా. అంటే which direction guys? ఆన్సర్ ఈస్ట్ సైడ్. ఆన్సర్ ఈస్ట్ సైడ్ అని చెప్తాం. లెఫ్ట్ అయితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్, రైట్ అయితే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని రొటేట్ అయిపోతుంది. ఒకరి ఇక్కడ 1 hour ఉంది కాబట్టి 90 degrees. అదే 2 hours ఉంటే 180, 3 hours ఉంటే 270 degrees guys. Clear and all of you? So this is the first question guys here. Any doubts regarding this question? రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. A person starts walking towards east, turns left, again turns right, turns right, turns left, finally turns left. In which direction is person is facing now? What is the answer guys? All of you please find out the answer. Which option is the right answer? Simple gandi. I think no need pen and paper. No need pen and paper. Your fundamentals proper ga unte chalu, will get the answer. Same is given, add, opposite is given, cancel. Turn to left hand, turn to right hand, turn to right hand. So turn to left hand, turn to left hand, finally turn to left hand. Somebody saying answer north. Very good, excellent. Let me check. No issue. All right, Andy. Already you know guys here shortcut. Same is given, add, opposite is given, cancel. One left, one right, one right, one left. Any cancellations here? No cancellation. 2L. 2L means 180 degrees anti-clockwise direction. L means anti-clockwise direction, right? Okay. A person starting which direction? East direction. A person starting which direction? East direction. East నుండి మనము 180 degrees anti-clockwise వెళ్ళాలండి. 180 degrees anti-clockwise. So 90 degrees, 90 degrees, 180 degrees. In which direction guys here? West side. What is the answer guys here? West side. Clear guys, all of you? So any doubts regarding this problem? Very dead easy concept and very dead easy concept. So 2L ఉంది. 2L అంటే 180 degrees anti-clockwise direction. Already you know guys, L means anti-clockwise direction. Okay na? Right. And move on to next one guys. Third problem. ఇంకా fast answers చెప్పండి. Shiva starts walking towards southwest. Turns right, turns left, turns right, again turns left, turns right, again turns right. In which direction is Shiva walking now? Very good question guys. What is the answer? What is the shortcut method guys? I think no need pen and paper. All of you please respond. Southwest, sir. Yeah, very good. Somebody saying answer southwest. Inka? Right.
Shiva starts walking towards southwest and turn to right, turn to left, turn to right. Somebody saying answer southwest, okay? Southeast, right hand. Turn to right. Again turn to left. So turn to right. Turn to right. Again turn to right hand. Already you know guys here shortcut method. Same is given add, opposite is given cancel. One right, one left. One right, one left is cancel. Remaining is triple R. Okay, na? Triple R movie. So triple R means 270 degrees clockwise direction. Right means clockwise direction. Right? A person starting which direction? Southwest direction. This is a southwest direction. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో అంటే క్లాక్ వైజ్ లో మనం 270 degrees రొటేట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో సౌత్ వెస్ట్ కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? 180 degrees అవుతుంది. 180 plus 90, 270 degrees. In which direction? Southeast direction. Already you know guys here, always our face side is a north side. Okay, na? Southeast direction. Which option is the right answer? Option 4 is the right answer. So clear guys, all of you? Any doubts regarding this problem? కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గాయ్స్. ఇక్కడ ఎలాంటి లాజిక్స్ ఏం లేవు, ఇలాంటి లాజిక్స్ ఏం లేవండి. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలంటే, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గాయ్స్ హియర్. Raju walked 90 meters towards south and moves 80 meters towards east, and then moves a distance of 50 meters towards north, and then moves 50 meters towards west. In which direction is he facing now? ఫాస్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ చదవాల్సిన పని కూడా చూస్తే చాలా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. Use common sense, will get the answer guys. Yeah, very good. Somebody saying answer west. West is the right answer, guys. Very good. All right, and clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆ పర్సన్ ఎక్కడెక్కడో ట్రావెల్ చేశాడు, ఎక్కడెక్కడో ట్రావెల్ చేసి ఫైనల్ గా ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నాడు? 50 meters టువర్డ్స్ వెస్ట్ అండి. అతను ఎక్కడెక్కడో ట్రావెల్ చేసి ఫైనల్ గా వెస్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాడు అంట. అంటే వెస్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్న పర్సన్ యొక్క ఫేస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందండి? వెస్ట్ సైడే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీరు కాలేజ్ ఇప్పుడు హౌస్ నుండి ఇన్స్టిట్యూట్ కి వస్తుంటారు. ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చినప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సో మూవ్ అవుతూ వస్తుంటారండి. డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో మీరు ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తారు. ఫైనల్ గా విచ్ డైరెక్షన్ యువర్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే నార్త్ సైడ్ అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ అవర్ ఫేస్ సైడ్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అని చెప్తాము. సేమ్ లైక్ దిస్ అండి. ఈ పర్సన్ ఎక్కడెక్కడో ట్రావెల్ చేశాడు, ఫైనల్ గా ఏమంటున్నాడు అంటే 50 meters టువర్డ్స్ వెస్ట్ అంట. అంటే ఫైనల్ గా వెస్ట్ సైడ్ 50 meters వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్టాప్ అయిపోయాడు. అక్కడ స్టాప్ అయిన పర్సన్ యొక్క ఫేస్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుందండి? వెస్ట్ సైడే ఉంటుంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ హియర్. క్లియర్ అండి? దీనికోసం మళ్ళీ పెన్నులు పేపర్ ఏం అవసరం లేదండి. మీరు బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. Okay, right. So these are first model problems, guys. First model problems like this, find out the in which direction man was facing now. Right? Coming to the second model, guys, here. Second model. Find out the distance between starting point and ending point. For example, the question like this. A person travel 3 meters towards east. Already know, guys, direction problems always start with point. Okay, east. How many meters? 3 meters. For example, this is a point A and this is a point B.
and turns right and east వైపు వెళ్తున్న person, so this is the left hand side, this is the right hand side. So turns right అంటే so down south side move అవుతాడండి. How many meters? 4 meters. For example, point C. Find out the distance between starting and final position. Find out the distance between starting and final position of the person. అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Only second model we are using Pythagoras formula, guys. Only second model we are using Pythagoras formula. Okay, so what is the Pythagoras formula? AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. Okay, na? AB square is how much? 3 square plus 4 square. 3 square is how much? 9. 4 square is how much? 16. 9 plus 16 is how much? 25. So root of 25 is how much? 5 meter. So the distance between starting and final position is how much, guys? 5 meters. Only second model we are using Pythagoras formula, guys. Pythagoras formula. Clear, guys, all of you? Right, Andy. And move on to second one, guys, here. Starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north. Then he turns left and walks 6 meters. Then walk 3 meters towards south and finally travels 6 meters towards west to reach his office. What is the distance between his house and office? And also finding which direction is his office suited with respect to his house. Okay, try it, all of you. What is the answer? Which option is the right answer? If you are going to basic method, if you are going to shortcut method in chapter, no issue. What is the answer, guys? Right, Eddie, and explain yes or no issue. First of all, I'm going to basic method. After that, we are using shortcut method, guys. Starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north. So direction problems always start with point, right? North means upside. 1 second. North. For example, this is a point A and it's a point B. How many meters, guys? 8 meters. And then he turns left. Left means west side. And then he turns left and walks 6 meters. And walk 6 meters. For example, the point A, C and 6 meters. And then walk 3 meters towards south. South 3 meters. Point D and 3 meters. And finally travel 6 meters towards west. Final ga mali west side 6 kilometers, 6 meters. And is a point E.
Okay, so starting point A and ending point is E. Find out the distance between starting point and ending point. మనం ఇది find out చేయాలండి. Okay, right. Look at the screen, guys, here. And we have to find out the AE square. Okay, right అండి. So ఈ distance ఎంత అవుతుందండి? Both are parallel కదా, 6 meters. Okay, right. FB distance ఎంత అవుతుంది అంటే CD distance is how much? 3 meter. Both are parallel కదా, 3 meter. AB distance 8 meters అండి. FB distance 3 meters అండి. AF distance ఎంత అవుతుంది? 5 meters అవుతుంది. ఓకేనా? 8 minus 3 ఎంత? 5 కదా, రైట్? 5 meters. Look at the screen, guys, here. EF square. EF square plus AF square. EF square plus AF square. EF is how much, guys? 6 meters plus 6 meters. 12 square plus AF is how much? 5 square. 12 square is how much? 144. 5 square is how much? So 25. 144 plus 25 is how much? 169. Root of 169 is how much? 13 meters. The distance is how much, guys? 13 meters. Check the options. All options are, maybe 3 options are. So distance is 13 meters, 13 meters, 13 meters. Right. మళ్ళీ problem name find out చేయాలి. And also find in which direction is his office suited with respect to his house. ఇది house. ఓకేనా? ఈ house నుండి ఆఫీస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? ఇది నార్త్ సైడ్, ఇది ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. సో దెన్ ఆన్సర్ is నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఆన్సర్ is నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ 30 meters. Clear and all? Okay, right, Andy? So this is a basic method, guys, here. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds without pen, guys, here. Okay, look at the screen, guys, here. I'm going to shortcut method. Same is given, add. Opposite is given, subtract. Okay, cancel and the first model and subtract. Second model is that. Same is given, add. Opposite is given, subtract. All right, Andy. Listen, guys, sir. Same means north, north, south, south, east, east, west, west. Opposite means north and south is opposite, east and west is opposite, guys. Okay, right. చూడండి ఒకసారి. Sachin walks 8 meters towards north side. North side 8 meters. Turn to left. మీరు నార్త్ వైపు వెళ్తున్న పర్సన్ లెఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుందండి? విచ్ డైరెక్షన్? వెస్ట్ డైరెక్షన్. వెస్ట్ డైరెక్షన్ how many meters? 6 meters. మళ్ళీ సౌత్ how many meters? 3 meters. And finally వెస్ట్ సైడ్ అన్నాడు. వెస్ట్ సైడ్ how many meters? 6 meters. ఓకేనా? రైట్. Already you know, guys, sir, shortcut method. Same is given, add. Opposite is given, cancel. North and south is opposite, guys, here. North and south is opposite అండి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, విచ్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి సార్ అంటే, విచ్ డైరెక్షన్ దగ్గర హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉందండి? సౌత్ దగ్గర హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉందా? నార్త్ దగ్గర హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉందా? నార్త్ దగ్గర హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంది. దట్స్ వై టేక్ ద హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్. Take the highest distance direction. Right. 8 minus 3 ఎంత అండి? 5 అండి. Opposite is given, subtract. 8 minus 3, 5. Next, same is given, add. West best is same. That's why add. 6 plus 6, 12 అండి. ఓకే, మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ చూడండి. సో విచ్ డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. Go through option verification. Only one option లో మాత్రమే నార్త్ వెస్ట్ ఉంటే, సో దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే మన డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో అక్కడ సో నార్త్ వెస్ట్ ఉందనుకోండి, దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్. ఆల్రెడీ యు నో, guys, sir, Pythagoras formula. 5 square plus 12 square. 5 square is 25. 12 square is 144. 144 plus 25 is how much? 169. Root of 169 is how much? 13 meters northwest direction. Clear and all of you? Any doubts regarding shortcut method, guys?
ఓకే రైట్ అండి. ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి. ఫాస్ట్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. యూజ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్, definitely we are taking 2 to 5 minutes time. And what is the answer? All of you please respond. What is the answer, guys? What happened, guys? No one is responding. ఏముందండి, సింపులే కదా. Ramu traveled 8 meters towards west. Okay, 8 meters towards west. And then turned right. Okay, మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్న పర్సన్ రైట్ అంటే నార్త్ సైడ్. How many meters? 15 meters. And travel 20 meters towards east. And followed by 20 meters to south. And reach a hostel. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ. Already know, guys, a shortcut method. Same is given, add, opposite is given, subtract. North and south. Okay, na opposite. Which one is highest direction here? South. Take the south. 20 minus 15. 5. Next. East and west also opposite, guys, sir. Which one is highest here? East. Take the east. 20 minus 8. 12. Go through option verification. Only one option low matrame south east unte. That option is the right answer, guys, here. The answer is south is 13 meters. Counter direction find out, no problem. 5 square plus 12 square. 5 square is 25. 12 square is 144. 144 plus 25, 169. What of 169 is 13 meter southeast direction. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Fast ka respond avalandi meeru. Very easy concept. And move on to next one. Fast answer cheppandi. What is the answer, guys? East 50. Next. South 50. Next. West 120. Next. North 25. Next. 20 meters to east. East 70. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇదే కదండి. మీరు కొద్దిగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. షార్ట్ కట్స్ చెప్తున్నాను మీకు నేను. యూజ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్. రైట్. సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్ అని చెప్పాను కదా మీకు. సో ఈస్ట్ 50, ఈస్ట్ 70 అంటే 120 కదా. టోటల్ 120. ఇప్పుడు ఈ 120కి 120 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాను కదా. 120 0 అయిపోతుంది అక్కడ.
రైట్. ఇక్కడ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఉన్నాయండి. Okay, which one is highest here? South. Take the south. 50 minus 25. 25. But we have to find out the only distance only. How many meters, guys? 25 meters, not a direction. The direction అడిగితే south direction అని చెప్తామండి. The answer is 25 meters. Second model also very dead easy, guys. Yeah. If you are going to basic method, definitely we are using Pythagoras formula. Only second model అండి. మీకు హారిజెంటల్ లైన్ వర్టికల్ లైన్స్ ప్రాపర్ గా వస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Okay, right. Coming to the third model, guys. Here third model also very dead easy, guys. A clock is so placed that at 3 p.m. the minute hand points towards northwest. In which direction does the hour hand point at 9 a.m.? రైట్ అండి. సో డైరెక్షన్స్ యాస్టీస్ గా ఉంటుందంటే మనకి a clock is so placed that at 3 p.m. Okay, in a clock total how many hands, guys? 3 hands. What are they? Hour hand, minute hand, and seconds hand. But in this concept we are using only 2 hands, guys. Hour hand and minute hand. Okay. A clock is so placed that at 3 p.m. 3 p.m. అన్నప్పుడు జనరల్ క్లాక్ లో ఎలా ఉంటుందండి? అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 side. నెక్స్ట్ మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 12 side. నౌ టైమ్ ఈస్ 3 o'clock అండి. నౌ టైమ్ ఈస్ 3 o'clock. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్. నార్త్ వెస్ట్ అంటే ఇది కదా, అంటే మినిట్ హ్యాండ్ అనేది యాక్చువల్ గా నార్త్ వైపు ఉంది 3 o'clock అన్నప్పుడు, కానీ మినిట్ హ్యాండ్ ఇలా లేదంట, ఇలా ఉందంట. అని సెకండ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను. 12 అనేది ఇలా నార్త్ సైడ్, నార్త్ వెస్ట్ వైపు ఉందండి. ఇక్కడ 12 ఉంటుంది. సో 12 కి 90 degrees లో ఏముంటుంది? 3 ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఇలా ఉంది క్లాక్. క్లాక్ ఇస్ లుక్ లైక్ దిస్. అప్పుడు 12 కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుందండి? 6 ఉంటుంది. 3 కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుందండి? 9 ఉంటుంది. నౌ క్లాక్ ఇస్ లుక్ లైక్ దిస్. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు, క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా? క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు right, in which direction does the hour hand point at 9 a.m.? So 9 o'clock అప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? 9 వైపు ఉంటుంది. అంటే ఇది which direction, guys? Here which direction? South west direction. The answer is south west direction. అంటే డైరెక్షన్ మనం యాస్టీస్ గా ఉంచుతామండి, బట్ ఓన్లీ హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తుంటామండి. క్లియర్, guys, all of you? Right, move on to next one, Andy. Then watch shows 3:45. The minute hand point towards east. Then the watch shows 6 o'clock. In what direction will the hour hand point? What is the answer, guys? All of you, please respond. So the time is 3:45. 3:45 అంటే hour hand shows 3 side, minute hand shows 9 side. Now time is 3:45. కానీ క్లాక్ లో ఏమన్నాడు ఇక్కడ?
the minute hand point towards east side. 9 అనేది వెస్ట్ వైపు లేదంట, ఇక్కడ ఉందంట, ఇక్కడ డ్రా చేసి 9 ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ ఏముండాలి, 3 ఉండాలి. అప్పుడు 12 ఇక్కడ ఉండాలి, అప్పుడు 6 ఉండాలి. అంటే క్లాక్ రివర్స్ అయిపోయింది. నౌ క్లాక్ ఈస్ లుక్ లైక్ దిస్. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఓకే, when the watch shows 6 o'clock, in what direction will the hour hand point? ఓకేనా, అవర్ హ్యాండ్ అనేది 6 వైపు ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మినిట్ హ్యాండ్ అనేది 12 వైపు ఉంటుంది. నౌ టైమ్ ఇస్ 6 o'clock అండి. ఓకేనా, 6 is which direction? North direction. Then answer is north side, guys. Clear and all of you? Yes, somebody saying answer. Very good అండి. Yes sir, hands rotate చేసి సరిపోతుందండి, డైరెక్షన్ విల్ బి సేమ్. ఓకేనా, సో దిస్ థర్డ్ మోడల్ గైస్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనము ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తాం. రైట్, కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ మోడల్, అండ్ దిస్ మోడల్ ఆల్సో వెరీ that is it, guys. I'm facing west, I turn 90 degrees in the clockwise direction, then 45 degrees in the anti-clockwise direction, followed by 90 degrees in clockwise direction, followed by 135 degrees in anti-clockwise direction. In which direction I am facing now? Right, Andy. First one, I'm facing west side. I'm facing west side. Starting which direction? West side. I turn 90 degrees clockwise direction. West side నుండి clockwise అంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుంది 90 degrees. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, దెన్ 45 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇక్కడ నార్త్ నుండి మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రివర్స్ లో వచ్చాడండి 45 degrees. నెక్స్ట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి 45 90 degrees అంటే 45 plus 45 90 degrees ఇక్కడ కూడా ప్రెసెంట్. అండ్ ఫాలోడ్ బై 135 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. 135 ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాం. సో 45 45 plus 90 90 plus 45 135 degrees అంటే ఫైనల్లీ విచ్ డైరెక్షన్ అండి, వెస్ట్ డైరెక్షన్. దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 is the right answer, guys. Clear and all of you? రైట్, సో ఇలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే టైం వేస్ట్ అయిపోతుందండి. సింపుల్ గా మీరు క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాడ్ చేయండి. క్లాక్ వైజ్ మొత్తం నోట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. సో క్లాక్ వైజ్ 90 degrees, anti-clockwise 45 degrees, again clockwise 90 degrees, anti-clockwise 135 degrees. Add the total sum. Clockwise is how much? 90 plus 90, 180. So anti-clockwise 135 plus 45 is how much? 180. Check the difference. Clockwise, anti-clockwise. Okay, the difference is how much? 0. 0 means same direction. A person starting which direction? West direction. Then answer is west side. Clear and all of you? Right, move on to next one. A man stands facing north, it turns 90 degrees in the clockwise direction, and then another 180 degrees in anti-clockwise direction, and then 270 degrees in the clockwise direction, and 90 degrees in the anti-clockwise direction. The direction he facing now. Note down clockwise, anti-clockwise, guys, here. Clockwise 90 degrees, anti-clockwise 180 degrees, clockwise 270 degrees. Next, anti-clock, 90 degrees clockwise direction, and then another 180 degrees anti-clockwise direction, 270 degrees clockwise direction. So 90 degrees anti-clockwise. Total sum 90 plus 270, 360, 180 plus 90, 270. Check the difference. 360 and 270. Difference is how much? 90 degrees. A person starting which direction? North direction. Okay, a person starting which direction?
north direction. Right, Andy? Here, which one is highest here? Clockwise highest or anti-clockwise highest? Clockwise highest. ఓకేనా? సో ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అటువైపు టర్న్ అవుతుంటామండి, రొటేట్ అవుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నార్త్ నుండి 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే విచ్ డైరెక్షన్ గైస్? ఈస్ట్ డైరెక్షన్. వెరీ గుడ్, సంబడి సింగ్ ఆన్సర్ అండి, ఈస్ట్ సైడ్. అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయిపోతామండి. ఏ డైరెక్షన్ హైయెస్ట్ ఉంటే అటువైపు రొటేట్ అవుతుంటాం. ఓకేనా? రైట్ అండి. And coming to the next model, guys, shadow problem. Fifth model is shadow problem. Shadow problems are very, 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 very important, guys, here. Right. So చాలా మందికి lot of confusions ఉంటాయి, బట్ మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సన్ రైజ్ విచ్ డైరెక్షన్ గైస్? సన్ రైజ్ విచ్ డైరెక్షన్? ఈస్ట్ సైడ్. సన్సెట్? వెస్ట్ సైడ్. వెరీ గుడ్ అండి. సో sunrise is east side, sunset is west side. Right. Look at the screen, guys, here carefully. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి, 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ అని. ఇక్కడ చూడండి, 1 మార్నింగ్ 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ అన్నప్పుడు ఎస్, దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు షాడో ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోవాలి మనం. ఓకేనా? రైట్. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. 1 మార్నింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద సన్ రైజ్, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సన్ రైజ్. ఓకేనా? అంటే ఈస్ట్ సైడ్. సో ఈస్ట్ సైడ్. And my shadow will be in which direction, guys? I'm facing to the east side. One morning facing to the east side. My shadow will be which side? I'm facing the east side. My shadow will be. చాలా మంది వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తుంటారండి, చాలా మంది వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తుంటారు. వెస్ట్ సైడ్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్, గైస్. హియర్ మన షాడో ఎప్పుడైనా సరే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా? సో మన షాడో ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఉంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? మన షాడో ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదండి. ఓకే, మన షాడో ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఉంటే మనకి లెఫ్ట్ లో ఉండాలి, లేకపోతే మనకి రైట్ లో ఉండాలి. రైట్. 1 ఈవినింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద సన్సెట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద వెస్ట్ సైడ్. ఫేసింగ్ టు ద వెస్ట్ సైడ్. మై షాడో విల్ బి. నా షాడో ఎటువైపు ఉంటుందండి? సో ఈస్ట్ వైపు అని చెప్పొద్దండి, ఈస్ట్ వైపు ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. వై? బికాస్ ఇప్పుడే చెప్పాను, షాడో ఎప్పుడు మనకి స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఉంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి, లేకపోతే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ లో, షాడో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఓన్లీ 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి. ఓకేనా? అంటే నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ వెస్ట్ ఈ ఆప్షన్స్ ఉండవు. ఓన్లీ 4 డైరెక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. నార్త్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వెస్ట్ అనేది ఆన్సర్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఈస్ట్ అనేది ఆన్సర్ అవ్వదు. ఆన్సర్ అయితే నార్త్ అవ్వాలి, లేకపోతే సౌత్ అవ్వాలి. షాడో ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఉంటే నార్త్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే సౌత్ లో ఉంటుంది. అంతేగాని ఈస్ట్ వెస్ట్ లో కూడా ఆన్సర్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సో సన్సెట్. సన్సెట్ అంటే ఐఎమ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ సైడ్. అప్పుడు నా షాడో ఎలా ఉంటుంది? నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు రైట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది. అంతేగాని స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. అంటే ఈస్ట్ ఆన్సర్ అవ్వదు. 1 మార్నింగ్ ఫేసింగ్ టు ద సన్ రైజ్ అంటే ఫేసింగ్ ఈస్ట్ సైడ్. నేను ఈస్ట్ వైపు చూసినప్పుడు నా షాడో ఎలా ఉంటుంది? సో నాకు రైట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది. అంతేగాని వెస్ట్ సైడ్ ఉండదు. ఓకేనా? అంటే మనకి ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఉంటే నార్త్ లో ఉండాలి, లేకపోతే సౌత్ లో ఉండాలి. రైట్. ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, గైస్. 1 మార్నింగ్ 2 ఫ్రెండ్స్.
A and B were talking to each other face to face at a crossing. One morning, A and B were talking to each other face to face at a crossing. A shadow will be B's right hand side. A shadow will be B's right hand side. In which direction B was facing now? ఏ షాడో అండి, ఏ షాడో ఎవరి దగ్గర ఉందంట, బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట. అయితే ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ బి వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అన్నాడు. సో చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది, డయాగ్రామ్ ఇలా ఎందుకు డ్రా చేయాలి సార్, ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు కదా. రైట్, సో ఇక్కడ ఏని తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ బిని తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, ఏ ఇక్కడ కన్ఫర్మా సార్, కన్ఫర్మ్ కాదు. లెట్ అజంప్షన్, ఇక్కడ ఏ తీసుకోవచ్చు, బి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ బిని తీసుకోవచ్చు, ఏ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి డయాగ్రామ్స్ అయితే మీకు. సో డయాగ్రామ్ లేకుండా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయించండి. రైట్, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్ గైస్. మనకి షాడో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్నింగ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే ఈవినింగ్ లో ఉంటుందండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. మన షాడో మనకి లెఫ్ట్ లో గానీ రైట్ లో గానీ ఉంటుందండి. సో 10th క్లాస్ లో సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్, ఆ సబ్జెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎన్ఎస్. ఈవినింగ్ కి రివర్స్, అంటే నార్త్ సౌత్ అని మీనింగ్ అండి. ఇందాక చెప్పాను మీకు ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఉంటే నార్త్ లో ఉండాలి, లేకపోతే సౌత్ లో ఉండాలి. ఈ ఒక్క టేబుల్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా షాడో ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయించండి. రైట్, కమ్ టు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. వన్ మార్నింగ్, అంటే మార్నింగ్ వచ్చేద్దామండి. ఇక్కడ మనం వన్ మార్నింగ్ అన్నాం కదా, మార్నింగ్ వచ్చేద్దాం. వన్ మార్నింగ్ ఏ అండ్ బి వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఎగ్జామ్ మొత్తం చదవద్దు. ఏ షాడో విల్ బి బీస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఓకేనా. అంటే బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. అంటే బి కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే విచ్ డైరెక్షన్ గైస్, సౌత్ సైడ్. అంటే బి అనే పర్సన్ ఏ డైరెక్షన్ చూస్తున్నాడు అండి, సౌత్ వైపు చూస్తున్నాడు. అంటే బి అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఏ అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారండి. బి అనే ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు, విచ్ డైరెక్షన్ బి వాస్ ఫేసింగ్ నౌ. దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి, సౌత్ సైడ్. షాడో బి దగ్గరే ఉంది, ఒకనే బినే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ మనకి. ఈ కాన్సెప్ట్ లో షాడో మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదండి, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది అది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. షాడో ఉన్న పర్సన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, ఆపోజిట్ పర్సన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా. షాడో ఉన్న పర్సన్, ఎందుకంటే బి అనే బి పర్సన్ దగ్గర షాడో ఉంది, బినే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దాని ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు, సౌత్ సైడ్. అదే విచ్ డైరెక్షన్ ఏ వాస్ ఫేసింగ్ అంటే, సో బి కి ఆపోజిట్ అండి, బి కి ఆపోజిట్ అంటే విచ్ డైరెక్షన్, నార్త్ సైడ్. ఏ వాస్ ఫేసింగ్ నార్త్ సైడ్, నార్త్ సైడ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. షాడో మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదండి, ఎవరి దగ్గర ఉంది అన్నది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రైట్, ఓకే. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మీకే క్లారిటీ వస్తుందండి. చూడండి ఒకసారి. వన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్, Rita and Kavita were talking to each other face to face. If Kavita's shadow was exactly to the left of Rita, which direction was Kavita was facing? టేబుల్ గుర్తుంటే చాలండి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్. రైట్, ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ, మార్నింగ్ అన్నాడా, ఈవినింగ్ అన్నాడా, మార్నింగ్ అన్నాడు ఇక్కడ. సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్ నాట్ వెరీ గుడ్ అండి. మార్నింగ్ అన్నాడు కాబట్టి మార్నింగ్ వెళ్ళిపోదాం. ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం చదవద్దు, అసలు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, ఓకేనా. ఎవరి షాడో, కవిత షాడో. కవిత షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీటా, ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీటా, ఓకేనా. రైట్, అంటే రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందండి. సో రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే ఇదే కదా. అంటే రీటా ఏ వైపు చూస్తుందండి, నార్త్ వైపు చూస్తుంది. ప్రాబ్లం లో మనకు రీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, కవితని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, కవితని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే ఆపోజిటే కదా. దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సౌత్ అవుతుంది. దాని ఆన్సర్ ఈస్ హౌ మచ్ గైస్, సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్, సౌత్ సైడ్. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదండి, కవిత షాడో రీటా దగ్గర, ఓకే, రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట. షాడో నీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదు, ఎవరి దగ్గర ఉంది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎవరి దగ్గర ఉంది, రీటా దగ్గర ఉంది. అంటే రీటా వాస్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్, నార్త్ సైడ్.
ఓకేనా, మనం రీటర్న్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా? కాదు, కవితను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఫేస్ టు ఫేస్ అన్నాడు కదా, అంటే ఇలా ఉంటారనమాట మీరు ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రాబ్లం లో మనకి ఫేస్ టు ఫేస్ కానీ లేకపోతే ఆపోజిట్ గాని ఇస్తారండి. ఒకరు ఫేస్ టు ఫేస్, ఒకరు ఆపోజిట్ ఇవ్వరు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? The answer is south side. Any doubts regarding this problem? Right. And move on to next one, guys. ఇంకా పెన్ పేపర్ అవసరం లేదండి, ఒక టేబుల్ గుర్తుంటే చాలంతే. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? ఎనీవన్? టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి, ఈజీ ఉంటుంది మీకు. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నాడా ఈవినింగ్ అన్నాడా? మార్నింగ్ అన్నాడు. మార్నింగ్ వెళ్ళిపోదాం. షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. అంటే మోహిత్. ఈ షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? సుమిత్. ఓకేనా, సుమిత్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద రైట్ ఆఫ్ మోహిత్. సుమిత్ షాడో ఎవరి దగ్గర ఉందంట? మోహిత్ దగ్గర ఉందంట. ఓకేనా, ప్రాబ్లం ఎవరు కనుక్కోమన్నాడు అంటే మోహిత్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? సౌత్ సైడ్. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? మోహిత్ దగ్గర ఉంది. అంటే మోహిత్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ సైడ్. విచ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సుమిత్? అంటే ఆపోజిటే కదండి. ఓకేనా, మోహిత్ కి ఆపోజిట్ కాబట్టి విచ్ డైరెక్షన్? నార్త్ సైడ్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. What is the answer? వన్ ఈవినింగ్ అన్నాడు. ఈవినింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ. రైట్. షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. అంటే ఎక్కడికి వచ్చేసేయండి. సో రోహన్, రోహన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడండి? నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు. ఓకేనా, లిజన్. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదండి, మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదు. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఆ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? రోహన్ దగ్గర ఉంది. అంటే రోహన్ ఫేసింగ్ నార్త్ సైడ్. ఓకేనా, ప్రాబ్లం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ రోహన్ ఫేసింగ్? విచ్ డైరెక్షన్ రోహన్ ఫేసింగ్? నార్త్ సైడ్. దట్ ఇస్ ఆన్సర్. అయిపోయింది కదా. హలో సార్, All of ఎలా you. డిసైడ్ చేస్తున్నారు సార్ రోహన్ అని దీపక్ అని? ఏంటండి? రోహన్ దీపక్ ఆ, ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నారు సార్ రోహన్ అని? రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబ్లం లో చూడండి ఒకసారి. if it is if at this time the shadow of Deepak shadow fell exactly to the right of Rohan. అంటే షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఆ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? రోహన్ దగ్గర ఉంది. అంటే షాడో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. రైట్ హ్యాండ్ అంటే ఇప్పుడు నార్త్ కదా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే నార్త్ అండి ఇక్కడ. అంటే షాడోను బట్టి మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. షాడో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా షాడో మీ దగ్గర ఉంది, మీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. అంటే మీరు ఏ డైరెక్షన్ చూస్తున్నట్టు? నార్త్ వైపు చూస్తున్నట్టు. కానీ ఇందాక నుంచి అదే చెప్తున్నాను. సో షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఆ పర్సన్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఆ పర్సన్ బట్టి రిమైనింగ్ పర్సన్ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం. నా షాడో మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. అంటే సో మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో ఫేస్ చేస్తున్నట్టు? నార్త్ వైపు ఫేస్ చేస్తున్నారంట. అదే క్వశ్చన్ లో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఐమ్ ఫేసింగ్ నా, అంటే నేను ఏ డైరెక్షన్ లో ఫేస్ చేస్తున్నాను అంటే మీకు ఆపోజిట్ లోనే ఉంటాను కదా నేను. అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సౌత్ సైడ్ అవుతుంది. మీరు షాడోని బట్టి పర్సన్ డిసైడ్ చేయొచ్చండి. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంటే ఆ పర్సన్ అటువైపు ఉన్నట్టు. క్లియరా ఇప్పుడు? యా, ఎనీ డౌట్స్?
హలో ఎనీ డౌట్స్ అండి? సార్, పాస్ట్ క్లాసెస్ కూడా ఏవి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్. ఓపెన్ చేస్తుంటేనేమో వెయిటింగ్ ఫర్ ది హోస్ట్ అని వచ్చి ఆగిపోతుంది సార్. ఎస్ లోడ్ సారీ అండి, అవుతానే సారీ ఉంది. ఫర్ ద వెరీ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. సో ఫ్రైడే సండే కొంచెం హాస్పిటల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది. దట్స్ వై ఫ్రైడే సండే క్లాస్ తీసుకోలేదు నేను. సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఓకే సార్. టూ డేస్ నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ షాడో ప్రాబ్లమ్స్ గైస్? సో కావాలి అంటే మీకు ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తానండి. చూద్దాం. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఎనీ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ని? మీరు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? రైట్, మీకు స్క్రీన్ విజిబుల్ అండి? 1 సెకండ్. రైట్ అండి, ఇక్కడ ఇండియన్ బిక్స్ అని ఒకటి సైట్ ఉంటుందండి. ఇండియన్ బిక్స్ లో మీకు ఆల్రెడీ నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను ఏ సైట్ నుండి మీరు కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. మీకు ఇప్పుడే షాడో ప్రాబ్లం చెప్పాను మీకు నేను. ఆ షాడో ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ చూడండి. 1 మార్నింగ్ అన్నాం మనం ఇక్కడ. 1 మార్నింగ్ అన్నాం కదా. సో మీకు టేబుల్ ఐడియా ఉందా? ఇక్కడ నోట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ లేవు. ఇక్కడ కూడా రఫ్ చేసేసామా? రైట్, టేబుల్ ఐడియా ఉంటే చూడండి ఒకసారి. మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకున్నాము. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో. 1 మార్నింగ్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ నేను కాపీ చేస్తాను. 1 సెకండ్, ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి. ఒక ఆన్సర్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంది? ఆప్షన్ సి ఏముంది? నార్త్ ఉంది. ఓకే, రైట్. 1 సెకండ్. రైట్, స్క్రీన్ విజిబుల్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, ఈ క్వశ్చన్ వరకు చూడండి. ఎంతవరకు కట్ చేద్దాం మనము. చూడండి ఒకసారి, మీకు ఆల్రెడీ టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి. సో మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. రైట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మై రైట్ హ్యాండ్ ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇక ఇవన్నీ మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నాడా ఈవినింగ్ అన్నాడా? మార్నింగ్ అన్నాం. మార్నింగ్ వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? రైట్, షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా రైట్ అన్నాడా? లెఫ్ట్ అన్నాడు అంటే నార్త్ సైడ్ వస్తుంది. నార్త్ వైపు ఎవరున్నారంటండి? ఉదయ్. యాక్చువల్గా ఎవరిది షాడో? విశాల్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఉదయ్. ఓకే, విశాల్ షాడో ఎవరికి లెఫ్ట్ లో ఉందంట? ఉదయ్ కి లెఫ్ట్ లో ఉందంట. అయితే ప్రాబ్లం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ ఉదయ్ ఫేసింగ్ నౌ? షాడో ఉదయ్ దగ్గరే ఉంది. ఉదయ్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? నార్త్ సైడ్. ఇందాక మనం చూసాం ఆన్సర్ నార్త్ సైడ్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే షాడో మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదండి. ఇక్కడ షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది ఆ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్. షాడో ఉన్న పర్సన్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడా? ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడా? ఉదయ్ ఫేసింగ్ నార్త్ సైడ్ అండ్ విశాల్ ఫేసింగ్ సౌత్ సైడ్. అంటే ఉదయ్కి ఆపోజిటే కదా. దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ సౌత్ సైడ్ అని విశాల్ ఫేసింగ్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Shadow problems are very dead easy guys. Just remember this table. Okay, right Andy, and coming to the last model guys here. Last model, it's general problems guys here. General problems.
Anu has a magnetic compass which is damaged. The pointer of the compass that normally shows north is now pointing towards east. By using that compass, Anu traveled a certain distance towards west and then took a turn to her left. Then she traveled a certain distance and then she took a right turn. Which direction does she face now? ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇవన్నీ చదవద్దండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో మనము మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం లైక్ దిస్. ఇలా ఉంటుందండి మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. రైట్. సో బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఈస్ డామేజ్డ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఏమైపోయింది? డామేజ్ అయిపోయిందంట. అంటే సో రైట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ద పాయింటర్ ఆఫ్ ద కంపాస్ దట్ నార్మల్లీ షోస్ నార్త్ ఈస్ నౌ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ సైడ్. ఈ నార్త్ అనేది ఇక్కడ చూపించట్లేదంట. ఎక్కడ చూపిస్తుందంట? ఈస్ట్ వైపు చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది డ్యామేజ్ అయిపోయింది అక్కడ. నార్త్ ఈస్ నౌ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ సైడ్. ఇక్కడ నార్త్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. నార్త్ కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? సౌత్ సైడ్. ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ ఏముంటుంది? వెస్ట్ సైడ్. నౌ కంపాస్ ఇస్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి. కంపాస్ ఇలా ఉందంట. డ్యామేజ్ అవ్వడం వలన కంపాస్ ఇస్ నౌ లుక్ లైక్ దిస్ అండి. ఇలా ఉంది. రైట్. ఈ కంపాస్ ని యూజ్ చేసుకొని అను ట్రావెల్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఆన్సర్ మాత్రం మనము ఎగ్జాక్ట్లీ కంపాస్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలండి. ట్రావెలింగ్ ఏమో డ్యామేజ్ అయిన కంపాస్ యూజ్ చేసే ట్రావెల్ చేయాలి. కానీ ఆన్సర్ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ కంపాస్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. అంటే యాక్చువల్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో మనం చెప్పాలి. రైట్. బై యూజింగ్ దట్ కంపాస్ అను ట్రావెల్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అండి. వెస్ట్ అంటే అప్పే కదా. సో ఈ డ్యామేజ్ కంపాస్ యూజ్ చేసుకొని అప్ సైడ్ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఓకే. దెన్ took a turn her left అంటే వెస్ట్ సైడ్, ఇట్ సైడ్ వస్తారండి. some distance. Then she traveled a certain distance and then he took a right turn. Right అంటే ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది. Again moving this direction guys. So generally which direction guys? She is moving north side. So చాలా మంది ఆన్సర్ వెస్ట్ అని పెడతారు. ఎందుకంటే అలా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా సార్ అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఏ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ చేస్తుంటాను? నార్త్ సైడ్ అండి. సో డ్యామేజ్ అయిన కంపాస్ ని యూజ్ చేసుకొని తను ట్రావెల్ చేయాలి. కానీ యాక్చువల్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటాను? నార్త్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అండ్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటారు సమ్ టైమ్స్. Right. And one more example guys. Y is to the east of X, which is to the north of Z. If P is to the south of Z, in which direction with Y is P? What is the answer guys? All of you please respond. Right. What is the first statement? Y is to the east of X. X ki east వైపు ఎవరు ఉంటారంట? Y అనే పర్సన్. నెక్స్ట్ విచ్ ఇస్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ Z. అంటే Z కి Y అనే X అనే పర్సన్ ఎలా ఉంటాడు? నార్త్ లో ఉంటారు. అంటే Z ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే అప్ సైడ్ ఇస్ ద నార్త్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ P is to the south of Z. Z కి సౌత్ సైడ్ ఎవరు ఉంటారు? P అనే పర్సన్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ Y is P. Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి? Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? రైట్. నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ గైస్? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి? సౌత్ వెస్ట్ సైడ్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?
Yes, very good. Somebody saying answers and excellent. Okay, right. And so this is a concept of directions, guys. Total 6 models, guys. So 6 models are very dead easy, guys. Okay, right. This is a concept of direction. Any doubts regarding direction concept, guys? All of you, please respond in chat box. Guys, any doubts? Okay, guys, thank you. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. Will continue tomorrow, guys. And sorry for the inconvenience. So Saturday class is full and Friday and Saturday. 2 classes then. So Mali class is no problem. Extra classes. If you have any doubts, please ask me. So maybe ఒక 13-14 classes లో and total aptitude reasoning close చేస్తామండి మనము. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ రీజనింగ్ లో సో ప్రాక్టీస్ కి సంబంధించి హ్యాండ్ అవుట్స్ క్వశ్చన్స్ నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను మీకు. మీకు రీచ్ అవ్వట్లేదా? ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ వస్తే నాకు పింక్ చేయండి. ఓకేనా? Okay, guys, thank you. We'll continue tomorrow.